হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু ইংলিশ কুটি-নাটি। আমি তাজুল ইসলাম। অ্যান্ড আজকে আমি আপনাদের সাথে আরও একটি নতুন টপিক নিয়ে আসছি। লাস্ট ক্লাসের টপিকটা দেখে হয়তো আপনারা মনে মনে ভেবেছেন কী টপিক এটা, বাচ্চাদের টপিক নিয়ে আসছেন। তো সেম অবস্থা আজকেও আমি একটা টপিক নিয়ে আসছি যেটা কিনা আমরা খুবই ছোটোবেলা থেকে পড়ে আসছি, এবং এই টপিক সম্পর্কে আমরা প্রত্যেকেই সেই ছোটোবেলা থেকে জানি। সো বন্ধুরা, আমাদের আজকের টপিকটি হচ্ছে সিজনস অফ বাংলাদেশ। আমরা প্রত্যেকেই জানি বাংলাদেশ হচ্ছে ষড়ঋতুর দেশ। হয়তো আপনারা ভাবছেন এটাও আবার পড়তে হয় নাকি? আমি বলবো হ্যাঁ, অবশ্যই পড়তে হয়, কারণ আমরা অনেকেই জানি না কীভাবে সিজনসগুলো প্রোনাউন্সিয়েশন করতে হয়। অ্যান্ড আমরা আজকে প্রত্যেকটা সিজন প্রোনাউন্সিয়েশন করে সিজনসগুলো দিয়ে চেষ্টা করব কয়েকটা সেন্টেন্স মেক করার। তো বন্ধুরা, আপনারাও আমার সাথে প্র্যাকটিস করুন, দেখি আমরা আজকে কীভাবে সিজনগুলো প্রোনাউন্সিয়েশন করি এবং এ দিয়ে কীভাবে সেন্টেন্স মেক করি। Seasons: summer, rainy season, fall, autumn, late autumn or dew season, winter, spring. Summer. The summer vacation is over. Eggs go bad quickly in the summer. Rainy season. In the rainy season, the river can rise rapidly to flood in a few hours. Fall or autumn. It's a beautiful bright autumn day. You can drown in it. Late autumn or dew season. In late autumn, farmers brings new crops at home. Winter. Winter is coming soon. I like summer better than winter. And spring. I'm going to work during the spring vacation. He is thinking of going to abroad next spring. তো বন্ধুরা, আমাদের আজকের টপিক এই পর্যন্ত। আমার আজকের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন, যাতে করে আমার পরবর্তী ভিডিওটি আপনাদের কাছে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যায়। সো ফ্রেন্ডস, সি ইউ নেক্সট টাইম। বাই বাই।